Hello guys, this is Richard, aka Tongkik, and welcome to my new video. So guys, for this video, I would like to share to you na meron tayong sponsors ngayon sa ating food for today na i-food taste or i-food review natin ngayon. So, thank you very much Ann Bernal sa pag-sponsor ng ating sushi! Yay! Ayun, maraming salamat Ann Bernal sa pag-sponsor ng ating sushi. And this sushi is made or homemade by Maricar Jumawan. So, yung gagawin natin is mag-food tasting tayo ng homemade sushi. Meron ditong flavors. Ito is sushi. Then, meron tayo ditong California roll. Ito din, California roll. Then, meron tayong kimbap. Okay, kimbap. So, let's start our food review. Uunahin natin ay yung sauce pala niya. Ang free sauce is merong sweet and spicy sauce, and meron ako ditong hinandang my favorite, wasabi. Wasabi. Whatever. Ayun, maanghang to. Wasabi. Oh, yan. Wasabi. Okay. Ayun. So, let's start. Let's start our food tasting. Meron tayong soy sauce para yan sa ating wasabi na sauce. And also, meron tayong calamansi. Ayan, calamansi. And at the same time, chopstick. And 1 glass of Coca-Cola. Yan. Not sponsored yung Coca-Cola. Pero yung sushi na to, yung sushi natin na ihanda or i-food taste is sponsored to. Titingnan natin guys kung masarap nga to yung sushi na to. Ayan. Let's taste it! So yung uunahin po natin ay gagawa muna tayo ng wasabi sauce. So yung ginagawa natin is yung normal sauce lang na calamansi, tapos toyo, then wasabi paste. Ayan. Soy sauce. Alam nyo guys, yung wasabi, bakit ganito yung pangalan nito is wasabi? It's because wala kang masabi. Oh my God! Wow! Joke lang. Ewan ko kung saan galing yun. Basta, yun yung sabi sa akin ng isang kaibigan. Sabi niya, kaya wasabi yung pangalan yan, it's because wala kang wasabi pag kinain mo siya dahil sobrang anghang niya. But then, I really love wasabi. Pwede na! Yay! Ready na ako guys, ready na ako. So, meron tayong sauce, sweet and sour, sweet chili sauce, and at the same time, yung wasabi sauce. Kung kikita nyo guys. Let's start! Yun guys. If you want to order, this is locally made from Iloilo. Yung mga taga Iloilo dyan, kung gusto nyo mag-order, kontakin nyo lang si Maricar Jumawan. Ito yung ano niya, yung number niya. Maricar Jumawan po, number, if you want to order a affordable sushi at saka with different flavors. So, sa akin dito, meron tayong plain sushi, California roll, at the same time, kimbap. Yan. Yung uunahin natin i-taste or i-food taste is yung sushi, yung plain sushi. So, i-try natin muna yung sauce na sweet chili sauce. Masarap siya. Sobrang ano siya, melting in your mouth. So, another sushi flavor or plain sushi, isasawsaw naman natin siya sa sauce na wasabi. Masarap!
Sobrang sarap nito. Promise guys, sobrang sarap. You should try it. And now, let's try California roll. So, eto na lang yung ating gagamitin na sauce, yung wasabi sauce. So, guys, I'm so excited. I really miss the wasabi. Oh my God! Wow! As in, sobra siyang nanunuot. Yung anghang dito, parang nakiklense yung sinipon. Hindi. Parang nakiklense yung daanan ng hangin sa ilong mo. Yun yung effect ng wasabi sa akin. And at the same time, siguro sa iba din. Ganon din yung effect ng wasabi. Sarap. Sobrang sarap. California roll. Masarap. Maricar, maraming salamat. Rose Ann Bernal, maraming salamat dito. So, trinay naman natin yung California roll sa sweet chili sauce. Ito, sabi daw nila, yung kimbap is one of the best seller. So, titingnan natin kung talagang best seller talaga ito pagdating sa taste. Ayan. Trying the kimbap. Tama nga sila guys. Sobrang sarap ng kimbap. That is why best seller pala ito. And yun nga, wasabi is the best sauce of sushi para sa akin. So, guys, let's eat. The best ang wasabi para sa sushi. Pwede na! I love it, guys. I really love it. Maricar, padala ka naman ng iba pang flavor. Baka naman. Kasi 3 flavors pa lang yung na-try natin. So, para at least, alam natin next time kung anong i-order natin. Sobrang nakakabusog din. You can make it as lunch or dinner, maybe. And also snacks. Depende sa inyo. Pero, para sa akin, gusto ko siyang i-dinner or i-lunch. Sobrang sarap. Promise. Guys, it tastes really good. Sa mga Ilonggo dira, nga ara dira subong kalantaw sa atong nga video. Guys, contact Maricar for your inquiries and delivery. Wala akong masabi. Sobrang sarap. Promise guys. Ang taste niya is it's really normal sushi na makikita natin sa mga restaurants and everywhere. But then it's really affordable. It made me feel na talagang meron palang anong tawag doon, yung sinasabi nila na mura na, masarap pa. So yun, sobrang sobrang affordable nito. So guys, contact Maricar. Sinipon na ako. Sinipon na ako sa wasabi. Wasabi. Guys,
Now, this will end my video, and do not forget to like, share, and subscribe on my channel. Once again, kapag gusto niyong umorder nito ng sushi, homemade sushi by Maricar Jumawan, ito lang yung contact number niya. Sa mga taga Iloilo dyan, kung gusto niyong mag-order, ito lang yung number ni Maricar. Guys, order na kayo. So once again, this is Tongkik Richards. Thank you for watching, and see you on my next video. Bye-bye! I love ya!